Hello everyone, here comes your way, Joe the Healer. On this platform, we talk about how the body functions, how diseases are developed, how illness can be prevented, and how to make better health decisions in our daily lives. So here is where science meets practical healing. This afternoon we are discussing about fever. Is fever a disease or a warning sign? By the end of our discussion, we get to know the correct answer. Many people become afraid when they develop fever, but fever itself is not a disease, but one of the body's mechanisms that fight against infections. There is germs, or there are germs like bacteria and viruses around. So when our bodies come into contact with these pathogens or disease-causing microorganisms, the body has to raise its temperature by the immune system to fight against these infections. That's why we develop sudden fever. So whenever you develop a sudden fever, you don't need to be alarmed. You must do the following things. Make sure you are well hydrated, you have adequate sleep, you have enough time to rest, or you eat good. When you do these things, and within 3 days your fever is resolved, then you should know your fever is a friend. However, when your fever lasts more than 3 days, or your body's temperature goes beyond 39 to 40 degrees Celsius, or your fever accompanies with severe weakness, persistent vomiting, confusion, or difficulty in breathing, you must take your fever serious because it is no more a friend but a warning sign. There are some diseases like malaria which introduce themselves in the early stage as fever. So you must get yourself treated from a proper healthcare facility when your fever lasts more than 3 days or it accompanies with severe body weakness, persistent vomiting, confusion, or difficulty in breathing. You must also make sure you don't resort in taking antibiotic whenever you have fever, because not all fevers comes as a result of bacteria. Many people become anxious by taking antibiotics when they have fever. It's wrong to do that. When you do that, you leave your body open to other infections. So before you take in any antibiotic, make sure you are properly assessed by a healthcare practitioner before you take in antibiotics. We have some populations we need to give much attention to, especially pregnant women and children. These populations are very vulnerable and they deserve much attention. So whenever you see them with any type of fever, you rush them to the nearest facility for proper assessment. All right, when you know your body well, you are able to prevent more complications. So it's better you learn how your body works before you get your disease treated. So let's know that fever is a friend when it comes and resolve within 3 days by having enough fluids, by having enough rest, by having proper meal, and then it's become a warning sign when it accompanies with severe body weakness, persistent vomiting, confusion, or difficulty in breathing. You need to get yourself treated at a proper health facility. All right, here comes to the end of our discussion. I go by the name Joe the Healer. Stay informed, stay well. Abusuafo the na mepa aka nyina ne sɛ mpɛn pii no nipadua no develop fever no ne ne din wɔ ha sɛ yɛ ne twi din nti mesrɛ mo bi ni ma ɔmfa nhyɛ mo comment section wɔ ne mɛnda na se sɛ nya fever na ana yɛ hwehwɛ na fever no ɛnyɛ yare ankasa na mmom nipadua no ɛkwan a ɛfa so ɛboa yɛ ma yɛ konyarewa ɛfiri yɛ nipadua mu. Ɛdi sɛ wonya fever all of a sudden na ɛma woyɛ mo nhyew saa ɛna bi wɔ ma ɔsɔ woyɛ also make sure say wonya enough time ada, wonya enough time arrest, wonya nsuo bebree anom kama, anaasɛ wonya aduane papa bi a yɛde adi within 2 days no. Sɛ friendly fever ɛwɔ sɛ ɛtumi ɛde ɛkɔ, but so fever no last more than 3 days anaasɛ your body no ɛhyɛ no ɛkɔ beyond 39 to 40 degrees Celsius a, anaasɛ fever no ɛba no wɔyɛ mmerɛ sɛ asɛ wopɛ sɛ wofe time bi a asɛ wɔyɛ confused anaasɛ wo find difficult sɛ wobɛhome a, make sure sɛ
wobɛkɔ ama yakɔkɔhwɛ apɔmuden mama no esan sɛ yare bi wɔ hɔ no ma ɛda ne ho adi sɛ fever abra ɛhyɛ ase aba na sɛ de bɛyɛ a ɛnkɔyɛ chronic ɛma wo nti yɛnhwɛ na ɛnyɛ ne saa nipa bebree so hwɛ sɛ wɔn fa antibiotic abra wɔn wɔ fever nyɛ nyinaa na bacteria cause so wɔfa antibiotic na sɛ ɛnyɛ bacterial infection a wɔsɛe the good beneficial bacteria na ɛwɔ nipadua no mu no ɛkɔba saa na ɛbɛma wɔn nipadua no ada mpan yare bi abɛtumi aba abɛbɔ ɛkɔba na saa nso awon so ho bɛyɛ dɛ ɛbɛkyerɛw nti ɛmfa antibiotic abra medical practitioner prescribe nyɛ dɛ ɛma wɔ ɛna ɛwɔ nkurɔfoɔ bi te sɛ apemfoɔ ne nkwaraa so mo wɔ fever ma yɛntwentwɛn na ase kora yɛhwɛ sɛ abɛ na abere bi a yɛbɛ de wɔn kɔ ayaresabea na yɛtumi ahwɛ wɔn nkɔmɔ wɔn na ɛduro bi ohia no wɔn nsa atumi aka meda wase sɛ otumi ɛna metena yɛ na oti kosi ewie mepa kyerɛ share na subscribe video yi na like comment na ɛni na yɛntumi nsua adeɛ wɔ nipadua no ansa na yɛde aduro aka ɛyarewa ebio bidiani Joe the Healer wɔ Christ Grace Holistic Natural Health Clinic meda wase.